Hey, hi student. In the previous lecture, we were studied double fertilization. So, what is double fertilization or what are the results of double fertilization? So, fertilization means union of male and female gamete, and double fertilization is union of one male gamete with the egg cell results in formation of zygote, and union of another male gamete with a secondary nucleus results in formation of triploid primary endosperm nucleus. So zygote in due course of time is developed into plant body. Okay, and primary endosperm nucleus is developed into endosperm, which is a nutritive tissue. So nutritive tissue, that is endosperm, provide proper nourishment to the developing embryo. So in some cases, endosperm is totally consumed by embryo during embryonic development. So seed does not consist of endosperm, and that type of seeds are called as non-endospermic seeds or X-albuminous seeds. Whereas in some seeds or in some cases, endosperm remains persist even after seed formation. So such type of seeds which consist of endosperm even after seed formation, this type of seeds are called as endospermic seeds. This type of seeds are called as endospermic seeds. So according to develop or presence of endosperm, these seeds are divided into two groups. First of all, endospermic seeds, and second, non-endospermic or X-albuminous seeds. Okay. So now in today's lecture, we will study development of endosperm, means how endosperm is developed from primary endosperm nucleus. So according to mode of development, these endosperms are divided into three groups. Okay. First of all, nuclear endosperm, second, cellular endosperm, and third, halobial endosperm. So, according to mode of development, endosperm is divided into first, nuclear endosperm. Okay, here primary endosperm nucleus is PEN, means primary endosperm nucleus, which is a triploid tissue, which is a result of triple fusion. It undergoes free nuclear division. Now free nuclear division means only karyokinesis. Here only nucleus is divided into daughter nuclei. Okay. So here primary endosperm nucleus undergoes free nuclear division, that is karyokinesis, results in formation of many primary endosperm nuclei. Okay, these are the daughter nucleus. Okay, now the central vacuole is present here, pushing these nuclei towards the periphery. Okay, and then results in wall formation. So wall formation is may or may not be takes place in this plant. Sometimes wall formation is completed, whereas in some cases formation is remains incomplete. Okay. So, it is the most common type of endosperm or most common type of development of endosperm, and it is found in 161 angiospermic plant. Okay, so it is most common type of endosperm where only karyokinesis is takes place and not cytokinesis. Okay, so found in 161 angiospermic families, example wheat, sunflower, coconut, etc. Okay, second is a cellular endosperm. Okay, now here karyokinesis is followed by cytokinesis. So first of all, what is cellular? Cellular means formation of cell, okay, which is similar to that of cell formation. And cell formation we will already studied in 11 science. Okay, so that chapter cell division. त्या सेल डिव्हिजन मध्ये आपण मायटोसिस अँड मियोसिस दोन्ही पार्ट शिकलेले आहोत. आणि मायटोसिस आणि मियोसिस म्हणजेच काय, तर सेल डिव्हिजन. अ सिंगल सेल अंडरगोज डिव्हिजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, but its cell division process consists of two important processes. That first one is a karyokinesis and second one is a cytokinesis. So firstly karyokinesis is takes place and next process is called as cytokinesis. Okay, so first process is called as karyokinesis, where nucleus undergoes division to form two daughter nuclei. Then it is followed by cytokinesis, means followed by wall formation or division of cytoplasm. Okay, now here you can see here this type of nucleus. Okay,
So cellular endosperm. So cellular endosperm, here karyokinesis, after completion of karyokinesis, wall formation takes place. So the total structure consists of nuclei, daughter nuclei, plus cytoplasm and cell wall. So total structure of cell. So here multicellular type of endosperm takes place. Okay. So the development of this type of endosperm is totally cellular type from the beginning. सो सुरुवातीपासूनच नुसते न्यूक्लियर डिवाइड होणार नाही तर न्यूक्लियर बरोबर सायटोप्लाझम पण डिवाइड होणार आणि वॉल फॉर्मेशन पण होणार. सो टोटल सेल्युलर टाइप ऑफ डिव्हिजन इज देअर. सो दिस टाइप ऑफ endosperm is called as cellular endosperm and it is observed in 72 dicot families. How many? 72 72 dicot families मध्ये मिळणार. So what are dicot? So angiospermic plants are divided into monocotyledony and dicotyledony. Monocotyledony means having single cotyledon, dicotyledony having two cotyledons. हा डिफरन्स आपला झालेला आहे 11th ला. ओके, तुम्ही तो रिकॉल करून घ्यायचा आहे. So these are the dicot families. Dicot families means having two cotyledons. So example काय देऊ शकता तुम्ही? two cotyledons असणारे means mango असेल, peas असतील, beans असतील, etc etc. Okay, so these are the dicot plants. So this type of endosperm is found in 72 dicot families. So it is the peculiar characteristic of most of the dicot plants. Example balsam, petunia and adoxa. Okay, these are the examples of cellular type of endosperm. Okay, now the third type is called as halobial endosperm. So why it is called as halobial endosperm? So it is observed in हेलोबियल सिरीज ऑफ मोनोकॉटिलेडॉनी प्लांट. सो मोनोकॉटिलेडॉन मध्ये हेलोबियलची एक सिरीज आहे. सो इट इज फाउंड इन हेलोबियल सिरीज ऑफ मोनोकॉटिलेडॉनी प्लांट. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म. नाउ व्हाट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म? सो द डेव्हलपमेंट इज द फर्स्ट डिव्हिजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. सो पहिलं डिव्हिजन झाल्यानंतर या पूर्ण एकच न्यूक्लियाय, अ सिंगल प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस when undergoes first division means results in formation of two daughter nuclei, right? Or two daughter nuclei results in formation of transverse wall. So here first division results in or followed by transverse wall formation. जर ट्रान्सवर्स वॉल याच्यामध्ये डेव्हलप झाली, या एका सेल मध्ये ट्रान्सवर्स वॉल डेव्हलप झाली तर त्याचे दोन पार्ट झाले. ओके, पण ते दोन्ही पार्ट दिसताना तुम्हाला कसे दिसत आहेत? इक्वल दिसत आहेत की अनइक्वल? सो हे दोन्ही पार्ट अनइक्वल आहे. सो दिस वॉल फॉर्मेशन डिव्हाइड्स द सेल्स अनइक्वली. इक्वल वॉल फॉर्मेशन नाही आहे. वॉल फॉर्मेशन कसं आहे? अनइक्वल आहे. रिझल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, so larger micropylar cells and smaller chalizial cells. Smaller chalizial and larger micropylar. So this end is called as chaliza and this end is called as micropyle. ओके, कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही, कारण आतापर्यंत डायग्राम मध्ये तुम्ही उलट शिकलेले आहात. खाली मायक्रोपाईल आणि वरती चलायचा. पण जर आठवत असेल तर आपली डेफिनेशन आठवा एनाट्रोपस ओव्ह्यूलची. काय होती? An ovule which has bent axis and downwardly directed micropyle. Okay, so downwardly directed micropyle असं होतं, म्हणजे तो ओव्ह्यूल बेंड होऊन ते तोंड जे आहे ते खालच्या साईडला आलेलं होतं. आता आपण करेक्ट पोझिशन घेतलेली आहे, वरच्या साईडला तोंड आहे. सो ओपनिंग काय आहे? मायक्रोपाईल आणि हा काय आहे? बेसल पार्ट आहे, दॅट इज चलायझा, जो खाली आहे. ओके, सो उलट घेतलेला आहे आपण, तो ऍक्च्युअल जसा आहे तसा घेतलेला आहे, डेफिनेशन प्रमाणे नाही आहे. ओके, सो मायक्रोपाईल वरती आहे, चलायझा खाली आहे. सो अगेन फर्स्ट डिव्हिजन ऑफ PEN प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिझल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्सवर्स वॉल. दिसते वॉल कशी आहे? ट्रान्सवर्स वॉल फॉर्मेशन which divides these cells unequally. So the smaller cells are called as chalizial cells and the larger cells are called as micropylar cells. Okay, so two types of cells are there. Now after formation of smaller and larger cells, the further development in both the chambers, chalizial as well as micropylar, both the chambers, म्हणजे पुढची जी सगळी डेव्हलपमेंट आहे, the further development in both the cells are of nuclear type.
means only three nuclear divisions are there, okay, after formation of wall, may or may not be. So this one, halobial endosperm, is the intermediate between sorry, is the intermediate between both nuclear type of and cellular type of endosperm, because cells are formed. इथे दोन cells already तयार झालेले आहेत, micropylar cells and small chalizial cells. Large micropylar and small chalizial cells means दोन्ही cells तयार झालेले आहेत, means cellular type झाला. आणि सेकंड फर्दर डेव्हलपमेंट आपण काय म्हटली, न्यूक्लियर टाईप म्हटली. सो तो न्यूक्लियर टाईप पण झाला. सो हाफ सेल्युलर अँड हाफ न्यूक्लियर असा असल्यामुळे तो इंटरमिजिएट झाला. सो द इंटरमिजिएट बिटवीन बोथ सेल्युलर अँड न्यूक्लियर टाईप ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, सो हेलोबियल का म्हटलेलं आहे आपण, इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द हेलोबियल सिरीज ऑफ मोनोकॉटिलिडॉनी प्लांट. ओके, सो अंडरस्टँड एक्झाम्पल अस्पोडिलस. सो अस्पोडिलस इज द एक्झाम्पल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म. एक्झाम्पल्स तुम्हाला ॲट एनी कॉस्ट लक्षात ठेवावीच लागणार एक्झामच्या दृष्टीने. ओके, अंडरस्टँड. नाव लास्ट वन इज अ मोझाईक एंडोस्पर्म. सो व्हॉट इज मोझाईक? मोझाईक मीन्स थोडंसं मिक्स किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं. ओके, सो इट कन्सिस्ट ऑफ दिस टाईप ऑफ एंडोस्पर्म कन्सिस्ट ऑफ टिश्यूज ऑफ टू डिफरंट टाईप्स. ओके, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यूज त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार. सो दिसताना तो थोडासा वेगळा दिसणार, मोझाईक इमेज ज्याला आपण म्हणतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मोझाईक एंडोस्पर्म. फॉर एक्झाम्पल कॉर्न. कॉर्न मीन्स आपले स्वीट कॉर्न, मका. ओके, सो इट कन्सिस्ट ऑफ टू डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. ओके, सो इट कन्सिस्ट अंडर मोझाईक एंडोस्पर्म or it is the example of mosaic endosperm. Understand? Okay, your endosperm, primary endosperm nucleus is divided into nuclear type, cellular type, halobial type and mosaic type. So actual not mosaic type. हे तीन टाइप तुम्ही लक्षात ठेवायचे. मोझाईक फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी लक्षात ठेवा. ओके, सो हियर दिस पॉइंट इज completed. Okay, thank you.